Здравствуйте. So my Russian is still poor. And I'm really seriously considering to take some lessons in Russian. So hopefully, if I succeed today and I will be invited for the next session, maybe I will run in Russian. Yeah. Yeah. So thanks so much for the invitation. I'm really happy to be here again. And actually, I'm with my colleague. Again, with Magda Warzybok. Probably you remember her from the previous session. And this is our engagement expert. And we are doing some work here in Russia with a couple of clients. I'm just smiling to one of our clients here. Yeah. 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 And if you have any specific questions related to this topic, definitely you can capture Magda and have after this presentation some additional discussions. Okay. Okay. Good. Yeah. Yeah. So we continue. Okay. So please, Olga, let me know when I'm talking too quick and too fast and forgetting about translation. Okay. 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 So what is the purpose of this workshop today, or workshop presentation combined with some exercises that I designed for you? Yeah. Last time I spent during my speech on the topic of strategy execution. And pointed out why very often companies are not able to deliver their strategies. Yeah. Yeah. And we can say that 80% of the reasons are coming from the HR perspective. Maybe I stated wrongly, not HR as a function, but from the people perspective. Yeah? Yeah. You remember I drafted the picture. In order to have a high performance results, you need to have right strategy. Yeah? And if you have a problem with defining business strategy, maybe you can call some other guys, other consulting companies to, not us, we are not dealing with the business strategy, to define the strategy. Yeah? Yeah. Yeah. But then you need, if you have a right strategy, someone who will deliver the strategy. Yeah? Yeah. And these are people, basically people, leaders, employees, managers, all these groups in the organization. Yeah? Yeah. 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 So that's why I was thinking how to structure this session, and I would like to share with you a very practical approach to look at HR processes and capabilities from the really business perspective. Yeah. Yeah. I put the question, how to become truly HR partner for the business.
Yeah. Бизнеса, как HR Yeah. стать партнером для бизнеса. But this is a kind of question that we have in being discussed for years so far. Yeah? Естественно, это вопрос, который уже не один год обсуждается. Yeah. And what I'm gonna say that I will not answer for this question today. Я должен признаться, что сегодня на этот вопрос я, конечно же, не отвечу. Because I will try to show you that you not necessarily have to become the business partner. You have to become the value driver in a business. Скорее, я даже немного по-другому поставлю эту проблему. То есть для Yeah. HR должны не являться Yeah. партнером для бизнеса, не столько партнером, сколько двигателем, так сказать, And I will try to go through the process that you can apply in your organization. And please use this time for your self-reflection. I will ask the questions, and then you refer to your company. And then I hope at the end of the day we have some, thoughts, takeaways for your business. И, пожалуйста, во время семинара всегда старайтесь думать о том, как те или иные вещи работают в вашей компании. Я буду задавать некоторые вопросы, связанные с процессами внутри компании. Старайтесь именно все относить к своей практической работе. Я надеюсь, что как результат сегодняшней встречи вы получите для себя, сделаете какие-то выводы, которые сможете применять практически в своей работе. Yeah. So and I hope that we have also discussion around these questions here, referring to your examples. И мы будем отвечать на стоящие в данной презентации вопросы с учетом того, какова практика вашей компании. So two main objectives for this session: to provide you with the kind of framework that you can test and practice in your organization, and also to provide you with the concept of the HR excellence model that we advise to our clients. То есть такие две основные задачи, две цели сегодняшней встречи – это выработать некие рамки для функционирования HR вашей компании, а также определение того, как возможно достичь HR excellence, то есть совершенства управления человеческими ресурсами. Yeah. So just a question. Everybody of you have something to write down, some notebook, and because I will ask you also to spend some time and think about your company and put down and write down the answers, and then we'll have a joint work. So how are we going to work? Maybe there are some expectations from you, some specific questions. Oh, sorry. Okay. And I think the answer for this question that you will write down, there will be hopefully some value for you, some takeaway stuff. Okay, good. Yeah, and maybe you have some specific expectations towards this session, maybe some questions. Maybe later on will be vопросы, yeah? Okay. Okay, so how we're going to work today is, may I have the next one? So this is the kind of 6 steps. And probably we'll end up our discussion around the first step and the 3 remaining, because you will get this presentation via email after the session, so you can later on also work on this. So we probably concentrate on these first steps. Then please start thinking about your company. Yeah? Sorry. Здесь на этом слайде представлены такие 6 шагов, по которым мы сегодня будем работать. И, скорее всего, мы будем работать больше всего с первым и 3, с остальными, может быть, в меньшей степени. После сегодняшней встречи вы получите презентацию по электронной почте, сможете все подробнее посмотреть. Yeah. So we'll start with top priorities for the company. So I will be presenting some materials. So please start thinking, what are the top priorities for your company? Business priorities. Первая тема, первый шаг сегодняшнего семинара, это ключевые приоритеты компании. Пока я буду вам что-то рассказывать, пожалуйста, попытайтесь думать о том, каковы же приоритеты вашей компании, вашей конкретной компании. And to be honest, this is the test for you. To what extent you know your business strategy. И это тоже в некотором роде вызов для вас,
вас, то есть насколько действительно вы знакомы с теми приоритетами, которые имеет ваша компания. Actually, according to our research, very often only 40% of managers and employees, they have a good understanding of the business priorities. На самом деле, по результатам проведенных исследований, как правило, только около 40% сотрудников компании действительно знают, каковы приоритеты их работодателей. And that's the first problem on the way to execute strategy. Yeah? So how we can execute if we don't know what to execute, yeah? And we don't understand. И это, естественно, одна из основных проблем реализации. Do we have any? We don't have such. Okay. Как мы можем чего-то достигать, как мы можем реализовывать стратегию, когда мы не знаем, каковы приоритеты. Exactly. So the next one will be, okay, what are the company's challenges from perspective of these top business priorities? What are the challenges? Priority is not the challenge. We have the priorities, but we face some challenges. Второй аспект – это вызовы компании. То есть приоритеты – это одна вещь, вызовы – это другая вещь. То есть каковы вызовы, Yeah. And then которые стоят для себя компания. we'll try to understand or try to think what are the HR answers from the perspective of these business priorities towards these challenges that you have for the company. Далее, следующий аспект – это каковы ответы HR Yeah. на вот взаимосвязь приоритетов и вызовов. То есть каковы их практический ответ, реакция. And then after introduction of the HR excellence model, we will switch to the HR processes. And then for each company challenge, we'll try to identify what are the outcomes from the HR processes that we have to deliver to help company to execute the strategy. All get captured? Далее мы поговорим о том, как So this is the first step, yeah? как внедряется HR excellence, модель совершенства управления человеческими ресурсами, а затем мы перейдем к обсуждению процессов управления человеческими ресурсами внутри компании и также обсудим конечные результаты, то есть к чему мы стремимся, реализуя ту или иную стратегию. То есть вот примерно такой наш план. And then we will look at your HR function in the organization and we check to what extent this function is aligned with these business priorities, is ready to answer and help to provide the solutions to these challenges that your companies face. Далее мы также обсудим текущую функцию HR в вашей компании и посмотрим, насколько она отвечает поставленным задачам, то есть насколько она способна и соответствует приоритетам компании. So we will check, to what extent your organizational HR structure is supporting and the business strategy and helping solve this challenge the status in the organization. And the next one is assessing the competences in your HR team. Are they high, low, medium? Is it enough? Is it the right level to help business to overcome these challenges that they have on the way to execute strategy? Далее мы также поговорим о том, опять же, какова текущая ситуация с компетенцией, возможностей HR, насколько она соответствует стратегии компании. Затем мы также поговорим о конкретных уровнях компетенции внутри HR. Yeah. And then the last one is actually the kind of summary, because having this flow of the discussion and thinking process, you will end up with your priorities, HR priorities. But these priorities will be framed in reference to these business challenges, business priorities, and you know that you address the right business issues, and you have answers for these issues. И в заключение мы поговорим о расстановке приоритетов для HR, то есть посмотрим на то, что должно быть приоритетом, чтобы ответить на вызовы, соответствовать приоритетам компании. Basically nothing new. It's not rocket science stuff. It's something very logical and that we sometimes don't have time to follow.
because we jump into very operational issues. We look at the business from the toolbox perspectives. Let's implement the motivation system. Let's implement the performance management system. But we don't ask the question, what are the business priorities? What are the business needs? I'm saying in general, yeah? But we face that these are the issues in companies. Yeah? Безусловно, это, наверное, не будет являться чем-то таким космических технологий. Все достаточно логично, понятно. И это, наверное, просто то, над чем мы, как правило, не задумываемся, будучи занятыми какими-то операционными вопросами. То есть мы больше думаем о том, давайте внедрить тот или иной инструмент для того, чтобы работа внутри компании стала эффективной. А вот о таких более общих, глобальных вещах, наверное, думаем реже. And moreover, these steps 4 and 4th and 5th are telling you what are you missing on your side to be an effective provider of business solutions or HR solutions for business needs. И вот шаг 4 и шаг 5, они помогут нам понять, насколько HR вашей компании фактически является результативным с учетом задач, которые стоят в вашей компании. Yeah, so 6 steps. Hopefully you'll be able to fill in this later on tape lines when you receive the presentation. But please take the notes and we will discuss your thoughts in a minute. So just a few words about. Okay, sorry, Olga. Yeah, because I'm. Я надеюсь, что вы сможете вот те таблицы, которые были представлены в предыдущем слайде, заполнить. Может быть, после того, как мы уже проведем этот семинар, но обязательно делайте какие-то записи, заметки, чтобы вам было проще работать. И так, следующий вопрос, который я хотела обсудить, это почему стратегии реализуются неэффективно. 62%, only 63% of benefits that you define for your strategy are delivered, just not 100%. Как правило, только 63% результатов или выгод, которые вы ожидаете от стратегии компании, достигаются. 70% of change initiatives, any change programs, can failure. Порядка 70% инициатив по внедрению каких-либо изменений, как правило, к сожалению, также не реализуются. And what I said, effectively 20 to 30% of strategy are executed properly and effectively. That's the picture. That's the picture. Yeah. And the next slide, and what we are missing actually, the capabilities, organizational capabilities, which are much more related to the people area. So how we define organizational capabilities, because we are missing this, yeah? Может быть, мы упускаем такой вопрос, который связан с организационными способностями, он в свою очередь непосредственно относится к персоналу и человеческому. From our experience, we know that you will not be able to deliver your new strategy based on your current capabilities. Из практического опыта мы, наверное, все знаем, что только основываясь на имеющихся на данный момент организационных возможностях, стратегия и цели достичь невозможно. So we have seven type of capabilities: skills and competencies, accountability system, so how you define responsibility in the organization, then motivation, okay, how you motivate employees, then you have information flow, how information is cascading, flowing across the organization, how people are communicating, the culture stuff, yeah, this written but also unwritten side of the culture, and then organizational structure, so how you organize your business, yeah, and management control system, which is the framework that helps you to monitor your business results, yeah, and assess performance of your business units. Yeah? В отношении организационных способностей, возможностей компании мы выделяем 7 таких компонентов. Это навыки и компетенции, это система ответственности, как она построена внутри компании, мотивация персонала, обмен информацией. Затем это некий этический код или культура внутри компании, писанный, неписанный, возможно, организационная структура и также система управленческого контроля, которая является своего рода рамками функционирования внутри компании. Yeah, and at least
some of them are really people-based, yeah? Because we're not talking about the skills. We're talking about the people with specific skills and competences. We are talking about the leaders with specific leadership capabilities. So if we start with skills and competences, we are probably missing in our organization as a capability some talent, yeah? Or some leadership. И, безусловно, все эти организационные возможности тем или иным образом тесно связаны с персоналом, с людьми. Мы, скорее всего, если проанализируем ситуацию, поймем, что нам не хватает тех или иных лидеров, то есть тех или иных навыков внутри организации. Мы не говорим конкретно о людях, которые сейчас работают, но для того, чтобы быть эффективными, нам, скорее всего, чего-то And this is one that they mentioned. One person, one employee, skills, competences. And then, if you look motivation, we don't want to have motivation system. We want to have motivated to work people, yeah? So again, the motivation system is a tool. We want to have as an output people who are motivated, dedicated. And very often we think, okay, let's have motivation system in place. And then what? So what I'm saying that capabilities are around people in the organization. I don't want to go into detail across all these capabilities. You can study this later on and think, okay, what does it mean for us? Just maybe last, sorry, Olga, yeah, please. И обязательно нужно иметь в виду, что все эти организационные возможности тесно связаны с людьми. Потому что, например, говоря о мотивации, об этом пункте, мы хотим иметь некую систему мотивации внутри компании, но что нам важно, иметь эту систему или иметь мотивированных на работу сотрудников, скорее всего, мотивированных сотрудников. Поэтому именно вот в таком ключе следует рассматривать все эти факторы. Я не буду углубляться в детали, просто, возможно, когда у вас будет время, вы сами... Maybe just two last examples. If we are talking about the accountability systems, okay, you can define how we split the responsibility in the organization. But what do you need? You need people who are able to take the responsibility, accountability, and apply this in day-to-day business. Yeah? You can count on them. You can set up the best in world management accountability framework, but you will not have people who understand this, and they don't even have competences to actively use the power in the organization. Один из последних, наверное, примеров, на чем я хотела бы остановиться, это пункт системы ответственности внутри компании. Вы можете выстроить замечательную систему ответственности внутри компании, но при этом, возможно, ваши сотрудники не будут обладать достаточным уровнем компетенции для того, чтобы соответствовать этой системе. То есть, опять же, нужно смотреть здесь в ключе того, как этот пункт связан с людьми, с персоналом. Just to give you a real example, we work for a state-owned company, and we have a discussion with the management board and say, okay, let's decentralize our organization. Let's decentralize the decision-making process. Okay, fine. I mean, you can read a couple of books and you know how to do this, yeah? Пример. Мы работаем с некой государственной компанией, с которой мы обсуждаем вопрос о децентрализации системы принятия решения. Как этого добиться, как это сделать? And then we made assessment of 60 managers in the organization to whom potentially they wanted to delegate this decision-making authority. Мы провели для того, чтобы решить эту задачу, провели оценку порядка 60 управленцев внутри этой компании, тех, кому потенциально компания была готова делегировать полномочия принятия решений. And you know what? Just maybe 10% of them could take this responsibility. And why I'm telling this, okay. В результате этой оценки выяснилось, что лишь порядка 10% управленцев были действительно готовы в состоянии взять на себя эту ответственность. Because they didn't have a chance even to try to make decisions. Not, order tasks, but make business decisions, in the organization. Участвовать в процессе принятия решения. Every decision was made on the top level. Every operational decision. So, using language of our workshop, the business priority for this company, or top priority, was to improve efficiency of the organization. The key business challenge was the centralized decision-making process, centralized organization. The HR answer is, or should be, do we have the right people?
even with decentralized organization, do we have the right people to step in and manage the business? Yeah. So the HR answer is provide, develop, whatever, but to have these capabilities. Yeah. Соответственно, на уровне этой компании мы можем наблюдать, что основным приоритетом ее является повышение эффективности работы организации. Вызовом является децентрализация системы принятия решений, а ответом со стороны HR является определение, есть ли, собственно, люди в компании, которые могут участвовать в процессе достижения, выполнения вызова, достижения выполнения приоритета. То есть задача HR здесь найти или развить имеющихся сотрудников для того, чтобы они были способны соответствовать запросам компании. Yeah. So again, this is quite useful framework that you can take and try to think what are the gaps in all these capabilities from the HR perspective, knowing what is really the new strategy or some new things on the agenda of CEO or priorities. Okay, good. Она достаточно полезна с практической точки зрения. Вы можете ее использовать для того, чтобы определить, выявить пробелы в организационных способностях компании, зная, безусловно, необходимо для этого знать новую стратегию компании, которой можно получить информацию, наверное, Okay. Yeah. So now we are switching to you. So, what are your business priorities? What are your company top priorities for a couple of next years or next year or 2 next years? But first question to help you. How many of companies that you represent are focusing on the growth and how many of... So please, yeah, sorry. Теперь к вам вопрос. Каковы приоритеты вашей компании, каковы ее задачи на ближайший период, скажем, на ближайший год? Является ли приоритетом компании развитие или... Please put your hands up. Кого является приоритетом развития? Okay. Поднимите руку. Okay, growth. Okay. Okay. And remaining part, operational excellence. Thanks, yeah, good. И у оставшихся, возможно, это некое совершенство операционное внутри организации. Yes, am I correct? So who is, yeah? Okay, but I noticed some people not raising their head, so maybe they have some mixture of strategies. But to be honest, you may, yeah. Especially in these times, there are some companies that are focusing on growth, taking opportunity from the crisis time, if they are sitting on cash. Okay. Yeah. Yeah. And others are trying to improve the operational efficiency of their businesses just to protect cash, because they are struggling on the market and they restructure their businesses, they spin off some businesses, they try to protect their cash position and improve the operation because they have limited opportunities for growth. Yeah. Yeah. And some companies are sitting sometimes in the middle. So in some businesses, they grow the business. In some businesses, they have to restructure or sell off. Yeah. So we have combination. We can have combination of this. Yeah. 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 The question is to you. Just to spend 2 or 3 minutes and ask yourself, do I have answer for this question? So what are the financial priorities for your company in next 1 year or 2 years?
What is the client perspective? I think I can add here internal and external client perspective. Do we know who are our clients externally and who are our clients internally as a HR? С точки зрения HR посмотрим на то, каковы ожидания клиентов как внутри организации, так и внешних клиентов компании. And last one, what are the critical processes and that has to be improved, that have to be improved in order to deliver your strategy or this financial results, and to what extent your organizational structure is properly set up. These are just questions that probably help you to move to the next step. Yeah? Следующий вопрос – это каковы ключевые процессы, значимые для достижения поставленных компанией целей. То есть с точки зрения функционирования компании, операционной точки зрения. И эти все вопросы, они призваны к тому, чтобы заставить вас подумать и дать ответ на более общий. Yeah, and this is actually the thing that I would like to ask you to do. Please name 3 top priorities for your company. Strategic priorities. Yeah? Can I make it? Назвать 3 стратегических приоритета вашей компании. Это вот такое практическое задание, которое я прошу вас выполнить. Or at least one if you have. Или, может быть, хотя бы Maybe 2. I don't have to. Right now. Запиши, пожалуйста. Or you have already written, so that's fine. Because I would like to ask someone of you to stand up and share with us what is your top, what are the top priorities for your company. So, any volunteers? Если кто-то, может быть, уже закончил, я бы хотела попросить lovely, great, вас поднять good. руку добровольно, рассказать о том, каковы же ключевые приоритеты, ключевой приоритет вашей компании, вашей организации. Yeah, пожалуйста. Maybe a few words about your business company and then, yeah? Расскажите, может быть, в двух словах о вашей компании. Никто точно не знает, это России. Я не смогу говорить в цифрах. Закрытые. Oczywiście, yeah. Oczywiście. Проявите мотор изменения российского автопрома. Конечно. Выражается в 3 цифрах. Размер рынка. Yeah, приезжали на основе. Это размер операционной маржи. Сейчас она по группе 7, новая цифра будет опубликована в сентябре. И восприятие бренда марк, имиджа марки, это уровень марки по оценке экспертов, проводящих. Rating of the brand Sorry? to achieve to become number one by quality for one of the brands of the company. Okay. So it's all expressed in new numbers, the priorities, Yeah. size of the market, margin size. And So I say this is the growth strategy, yeah? Yes. Yeah. So focus on achieving bigger market size or markets stake in the market, but also improve the margin level of your products and achieve the brand, the number one on the market, yeah, something like this. So very aspirational strategy, very strategy. What is the level of stretch? What is the level of challenge for you? Достаточно амбициозность. Нормальный? Серьезный? Очень серьезный? Да. Okay. Каков разрыв между Очень амбициозно. Yeah. The big gap or small gap? Это большой разрыв? Большой. Okay, fine. So we have a quite interesting example. We have a company which is aiming at growth, so it's pushing the growth strategy, want to get bigger market share, improve the margin, which is work on operational efficiency, and of course wants to be number one on the market. And we know that there is a high stretch behind of this. It's not that kind of easy to get this all things done. Normally it's not so easy. Безусловно, интересный пример. То есть Yeah. компания стремится сразу к 3 достаточно определенным вещам, которые представляют собой Good. значительный вызов. То есть это увеличение доли на рынке, повышение маржи и также то, чего, наверное, хочет любая компания, стать номером 1 на рынке с точки зрения современного бренда. Yeah. And any other examples? Может быть, кто-то еще пример приведет?
Окей, please, пожалуйста. Группа МВБ, Мгм. Moscow Interbanking Ага. Exchange that deals with the Moscow companies and the regional companies. Мгм. Вот. Потом во время анализа я поняла, что, скорее всего, все-таки When I analyzed, I decided that it is probably rather the internal efficiency of the Okay, company okay. than the Mhm. growth. Or Okay. at the beginning, I thought it would be the growth. готовить группу КПО. Mhm. It's to bring the company to the IPO. Okay. Mhm. Повышение клиентоориентированности компании Become more client-oriented as a и company, сохранение операционной стабильности и повышение внутренней эффективности. and maintain the level of the operational stability and Okay. increase the level of the Yeah, efficiency yeah. inside the Под organization. операционной стабильностью понимается, собственно говоря, технологическая, вероятно, украинская стабильность, потому что это же электронная, и, соответственно, вот элемент, связанный с устойчивостью, скажем так, финансовой инфраструктуры благодаря IT-технологиям. So in terms of the operational stability, we probably mean the information technologies, Sure. because we I are capture. an electronic exchange. Yeah. Thank you much for this example, because we have the opposite example. Here we have growth, and here we have growth. Here we have focus on operational excellence. So we have some priorities like, okay, let's focus on improving our operational effectiveness, but also one of them is, okay, we want to go public, so IPO. Yeah? These are priorities. And okay, fine. These are the kind of aspirations, wishes, and what are right now challenges for your company to achieve these priorities? Yeah? У нас два достаточно разных Yeah. примера. То есть одна компания стремится явно к росту, другая к развитию, другая компания стремится к тому, чтобы усовершенствовать внутренние процессы, стать более эффективной с точки зрения операционной. Помимо этого, она также стремится к тому, чтобы выйти на IPO, и это значит стать публичной компанией. Интересно с этой точки зрения узнать, каковы же вызовы, с которыми необходимо столкнуться для того, чтобы достичь поставленных задач. Вызовы компании. Следующий вопрос. And we go to the next exercise. So what I'm showing you right now, in very short time, the kind of process. Start with top business priorities for your company. Then start to think, what are the challenges, external, internal? Because if you want to go IPO, are there any external challenges for you, or this is much more internal? Because we'll be not, certified to go public for various reasons. Yeah. Мы перейдем сейчас к следующему упражнению, но продолжение того, что мы только что сейчас сделали, следует определение приоритетов компании, следующим шагом будет определение вызовов, с которыми предстоит столкнуться для того, чтобы достичь тех или иных приоритетов. То есть, например, при выходе на IPO, каковы внешние, каковы внутренние вызовы для компании. Да, то есть на этом мы сейчас и остановимся. Нет, скорее мы сейчас будем говорить о том, каково воздействие Company challenges. HR на стратегию. Yeah, let's take for these top business priorities, identify company challenges, external, internal. Let's list them first, yeah? So let's spend some time. I mean, if you want to practice today, I mean, you listed your priorities, now it's time to list your challenges, external, internal. Example, as I mentioned, yeah? Maybe you miss some processes to be certified and go to the market for capital, yeah? Like Мы сейчас перейдем к тому, что постараемся выявить, каковы же ключевые вызовы для компании с учетом достижения поставленных задач, поставленных приоритетов. И как пример, то есть я попрошу вас сейчас сделать это же практическое упражнение, как пример для достижения той задачи, которая была упомянута, выхода на IPO. Возможно, это внешний вызов или внутренний вызов, недостаточные возможности информационной технологии внутри компании для того, чтобы получить сертификат, чтобы быть аккредитованными для регистрации на IPO. Это пример того, что может быть определено как вызов компании при достижении
please be specific and concrete, because this is the most important time right now, because you define the challenges for which you will define the HR answers. So if you have wrongly stated priorities and wrongly defined challenges, your HR answers will be also wrong. So your value to the business will be not so high. И это достаточно важный шаг. Почему? Потому что, определяя вызовы для компании, мы ставим себе некую планку для того, чтобы ориентироваться на нее при описании ответа HR на эти вызовы. Соответственно, все должно быть, все должно как возможность соответствовать действительности. То есть, если у нас тут неверно расставлены приоритеты, неверно будут выстроены также вызовы. И, соответственно, скорее всего, ответ со стороны HR будет также не вполне соответствующим и не позволит вам достичь высокого уровня результата. So let's name it. Maybe 2 or 1, just to have a. Yeah. Вызова просто, чтобы. And if we could continue with these 2 examples, okay? If we could continue with these 2 examples. То есть мы сейчас будем использовать приведенные примеры. То есть для них постараемся определить 1-2 вызова. То есть описать 1 или 2 вызова для компании. Yeah. Okay. Everyone is working on this too. Yes, no, just company challenges. And no, everybody's working, but I think you are doing your work, yeah? I mean, this is the time for your self-reflection, yeah? So, and this is just the examples that you can, yeah? So everybody is thinking about the company challenges, 2 examples or 3 examples, but we will be presenting these 2 that we, 2 colleagues that... Все, пожалуйста, работайте над своими приоритетами, своей компании, но затем я попрошу выступивших озвучить. Just encourage you to do this, because if you have this written down, you can go back to your managers, to CEO, to management board, and check. Do we understand? Do we have the same understanding? Let's confirm this. Yeah, this is the good time to have this reflection. Правильно прописаны или определенные вами выявленные приоритеты и вызовы можно использовать с такой целью, чтобы пойти в руководство и сесть, поговорить, правильно ли мы, одинаково ли мы все это видим, и, соответственно, если расхождение, постараться достигнуть согласия. Please don't tell me that this is too much challenging for you. Okay. Не говорите, что это для вас слишком сложная задача. Okay. So can we go back to these 2 companies? So if you could be so kind as to start, and what are your challenges? Maybe 1, 2, yeah? Прошу уже выступивших сделать презентацию их того, что у них получилось. У нас есть 5 челленджей. Oh, great. Yeah, that's great. Я не буду все называть. Name them all, but Есть один челлендж возврат инвестиций в ТАВАС. return of the investment to AvtoVAZ. Да? Французская компания. Time to market. Понятная вещь, да? Time to market, okay, good. И, четвертый такой это объем производства и разнообразие модельного ряда Volume of the производимых production локально. Локализация and производства. increasing the number of brands models produced locally. Oh, okay, yeah. Что такое второй еще раз Russian Russian, мы ремонт французской компании. Зарплата среди менеджмента очень высока. И есть из-за этого определенные сложности, влияющие на качество менеджмента, из-за разности мечтаний. Aligning Renault Russia's Минимизировать вот эти сложности. Have to Renault business? yeah, it's automobile industry, so okay. aligning the Renault Russia Yeah. business
capture. strategies. Yeah. priorities. But you know, thank you very much. Very good point. And now we have it written down. So thanks, Olga. And now, yeah, the OE strategy, operational effectiveness. Mm-hmm. Я попыталась сформулировать челленджи, сколько у нас их нет написанных, нигде не опубликованы. We don't have them specified anywhere, so I've tried to formulate them myself Okay, good. Uh-huh. Проблемы. Okay, good. Mm-hmm. That's the challenge. Mm-hmm. from the perspective of the impediments that may prevent us from achieving this or that thing in terms of achieving higher level of client, becoming more becoming more client oriented. Сотрудники уверены в том, что клиент и так никуда не денется. We need to make sure that the understanding of the staff that Yeah. client won't go anywhere anyways. Вторая проблема, говорили про IPO, на мой взгляд, у нас больше проблема внутренняя, чем внешняя. Особенно опыт рубеж позволит нам решить внешние проблемы. А вот что касается внутренних, то у In нас terms of going to IPO, we probably rather have the internal difficulty юридического и финансового. in compliance between the management, legal, financial aspects of the internal Compliance issues. Yeah. functioning. Паблик, So that что мы на самом деле регистрировали So procedures. Yeah. impede us from becoming a public. So procedures. Yeah, the internal procedures in compliance. не увеличивая численность, не создавая воздушных лопат, как я называю, Operational efficiency, the operational в этом и есть основной смысл, да, что внутренняя эффективность это меньшими силами более эффективно. how to using less resources we can Yeah. achieve more. Yeah. So Yeah. that's Yeah. Yeah. I just drafted your situation, the growth company. Increase market share, increase margin, improve brand position, even be ranked number one. And then a couple of challenges. I just took two. Time to market. Yeah? And because probably today is not really, there is something to do around it. And return on capital employed. Yeah? Higher than... sorry? Invested. Okay. So return on investment. Yeah? This should be above the cost of capital. Yeah? Okay. Я здесь вкратце изобразила то, что вы описали, то есть может быть не включено, но тем не менее вот перечисленные пункты по первому примеру. Yeah. And the second case, we have top priority is to go public, have an IPO, and be cost efficient organization. Yeah. And what are the challenges? Probably the client orientation, the kind of mindset that we have, the internal procedures. This is the challenge. Yeah. The procedures we can write down, but then someone who has to respect this. And then cost effectiveness, meaning how we can do more with less resources. Yeah. И по второму примеру два приоритета: выйти на IPO и снизить затраты компании. И, соответственно, вызовы с этими приоритетами связаны. Это эффективно выстроить клиентоориентированность внутри компании, среди сотрудников, улучшить внутренние процессы, то есть достичь некого соответствия между процессами внутри компании и также как, используя меньше ресурсов, достичь больших результатов. And now discussion starts. I mean, I'm your CEO. These are my priorities. These are my challenges. You are HR folks. So, what is your answer? What is your help? I mean, how are you going to help me with these problems? I'm far away from, HR system, tools. I need this business advice. И, соответственно, далее мы переходим к тому, что вот изображенное на
выявленные приоритеты. Yeah. So if all these things are right, so we are not wrong, we can assume, even there's not so many issues, because the list is quite short. 20%, as we touch this and solve and fix, can generate us 80% of results. Yeah? So we are looking for this 20% of issues that we have to start to deal with to improve our business results, to deliver the priorities. We have them. We don't have a whole picture of all problems. Yeah? We have just 3-4 challenges, the most critical challenges. And now is the time for you. What are the HR answers to challenge the challenge? To help the challenge, to solve the problem, to overcome this challenge. Итак, у нас вырисовался некий список вопросов. Безусловно, он не будет включать в себя все проблемы, которые существуют в организации. Он может быть включать в себя 20 ключевых вопросов, ключевых проблем. И тем не менее, если мы верно выявили эти проблемы, эти вызовы, то они позволят, если мы сможем с ними справиться, они позволят достичь порядка 80% результативности для компании. Exactly. So let's think over and write down some ideas for your HR answers for these challenges. So I assume that others are working on their own cases, because at the end I will ask one of you to share as a third speaker your company case. Okay? So we are practicing these two options, two companies, but at the end of the whole session I would like to at least voluntarily ask someone more to share with us what was the result of the process that we are doing right now. Итак, следующий этап – это, собственно, вопрос к вам, как HR. Выявить те вызовы для HR, которые позволят вам правильно ответить на вызовы, стоящие перед компанией. How much time do we have? Я предполагаю, что каждый из вас работал над своей схемой, то есть с учетом ситуации в вашей компании. Далее я попрошу в конце нашей работы кого-то из вас, помимо тех, кто уже выступал, рассказать, что получилось у него. Поэтому прошу вас сейчас подумать над тем, каковы вызовы для HR. Вы можете определить с учетом вашей компании, то есть какие ответы на ранее определенные вызовы для компании вы можете придумать. Yeah, good. So, you're working? Пожалуйста, пишите. So can we go more? I think next one. No, next one too, next. Even next one. Yeah. So, are we ready with some examples? Okay, shall we then, repeat the same? So if you could be so kind as to present your HR answers. Я прошу снова тех, кто уже выступал, рассказать о том, что получилось у них. Я напомню челленджи, соответственно, тайм-то-маркет, выводы новой модели на рынок, возврат инвестиций в товар, квалификация менеджмента и Complain foreign and Russian, mostly of business management, time to market, return of investment after us, and increasing the range of products produced by the company. The answers are not directly I know. related to the challenges. Yeah, definitely. There are answers that address Different challenges, yeah, sure. at the same time. Work with cope with the turnover in the production from
career development, 15 to 10 мы reduce говорим о том, turnover. что мы The second issue is делаем career development. сильную менеджерскую команду, Developing a strong management профессионально. И для этого нам нужна in order to developing highly qualified staff or attracting highly qualified managers. И последнее, не по важности, это индивидуальный коллективный перформанс-менеджмент. Да, мы не будем останавливаться на индивидуальном. No individual, but rather collective У нас есть еще план включить так коллективный performance management. Yeah, captured. Yeah. Thank you very much. So, Read off and only leave that what is strategic. any comments, any reflections from the team, from the group? I mean, for these two presentations, there are HR answers. So, any feedback for your colleagues? Может быть, кто-то хочет прокомментировать только что услышанное? I will give you a feedback in a second, but maybe there are some. Сам тоже прокомментирую, но, возможно, у коллег появятся какие-то мысли относительно предложенных ответов HR. Imagine you are CEO of these companies. So, did you get the answer? Вообразите себя исполнительным директором компании. Насколько предложенные решения могут быть эффективны? Пожалуйста. У меня вопрос. Коллеги, ваш совершенствование. Скажите, а с точки зрения эффективности ваших текущих процессов, кто принимает участие In terms of efficiency of the current processes, who makes decision on whether what is efficient and what is not? Okay. For example, speaking of the client-oriented aspect, who inside the organization is responsible for improving the business processes? У меня такое ощущение, что это головная боль первого лица и членов правления. I would probably say it's the CEOs and the Рабочая группа масса, но pain, so to speak. Okay. There are a number of working groups, but as a matter of fact, it's the board. Yeah. Okay. Good. вы просто чувствуете, что если ты так не уверен, Who's the owner of the process improvement? Who's the owner of particular process? This is the question. Huh? Yeah. Who is really taking care of the Yeah. process will be improved and decide which process should be. Yeah. Okay. Good. Yeah. Okay. I will try to refer to your question later on when I will present the HR processes. But any other thoughts? Any other ideas? Ваш комментарий обязательно учту, когда буду говорить о следующем пункте, связанном с процессами, пожалуйста. человеческими ресурсами. И еще один комментарий. The assessment of the company by the clients and partners. What we need to do and to introduce is probably based on what assessment the clients or the partners give. We should introduce bonuses for inside the company. Yeah. Exactly. So one of the additional suggestions and answers. Дополнительное такое предложение, совершенно верное. I really like your answers. Really like your answers. I would just maybe start with this IPO, client orientation. Answer: how to increase client orientation in an organization in which there was no client focus. Let's go to the market. Let's take some fresh blood. But the number, how many people we want to have? On which positions? We talk about the leadership. This is maybe rough answer. We know what to do, but we have to very specify. Yeah? So very specific. How many people, on which positions, what kind of competences, and so on, so on. Yeah. But very good example. What we need new people with the client focus that will drive this client focus. But we have to take into account that there should be an appropriate number of these people, because one or two will not change the game. Yeah? Sorry? Мне действительно понравились ваши ответы, предложенные в соответствии с ранее выявленными приоритетами. Например, возьмем клиент-ориентированность. Вы верно заметили, что для того, чтобы повысить клиент-ориентированность внутри компании, возможно, одним из способов решения этой проблемы является привлечение новых людей, то есть новых крови, так сказать. Но, конечно же, не одного или двух людей, скорее всего, это должно быть более комплексное решение, то есть необходимо понять, сколько людей нам нужно, какие позиции и так далее. То есть
помимо выявления ответа, который вы привели, нам нужно его еще разбить на подпункты и продумать больше подробно. Yeah, exactly. Yeah, and coming back to this one, we were talking about the manufacturing process. Yeah. So how we can shorten the time. Yeah. How we can improve this process, and talking about people. Do we need special competences? Do we need more engagement among our employees? More responsibilities? So again, we talk about around people. And we can check in manufacturing process, what is the engagement level? What is the competency level? Do we have a right number of people? Do they have a right level of accountability? We can check this. And of course, maybe you will not as a HR design manufacturing process, but you can talk about the job performer level in this process. Yeah? And you can find the answer, even much more detailed. Yeah? Что касается другого примера и ответа на вызов, связанный с повышением эффективности производственных процессов, то есть, скажем, сокращение времени производства, безусловно, вы как HR не можете решать, как будет выглядеть производственный процесс, но вы можете принять непосредственное участие в определении того, как процессы могут быть более эффективными. То есть необходимо будет выявить компетентные ли сотрудники, занятые на производстве, какого уровня ответственности, уровня вовлеченности, достаточное ли число сотрудников и так далее. То есть это то, что как HR может сделать. Yeah, so you know, we just tested a very simple flow of the discussion with the top executives. Priority, challenge to deliver this priority, suggested HR answer, and then we have to be very concrete and precise. Okay, how many people, new people we want to have, on which positions, at which cost? Yeah, at what scale? Because if we recruit not so many good ones, then we can failure with this idea. Probably what I could add to this all, actually I think we are talking about this every time. In your case, you restructured resources. You have less resources. Maybe it's the issue of engagement there. Yeah? How to increase engagement of these employees? Maybe the same here. So maybe it's worth checking what is the engagement level of these employees. By the way, if you need some help, you know, we can do this. Okay? Итак, у нас получилась достаточно такая понятная схема, наглядная диалога с вашим руководством. То есть для начала выявить приоритеты, затем вызовы, затем определить, какие ответы со стороны HR могут быть. Далее более конкретно проработать эти ответы с точки зрения действий. И если мы говорим о финансовой эффективности, например, возможно, там стоит задуматься над затратами на привлечение нового персонала и как масштабах новый персонал будет привлекаться. Возможно, также недостаточная эффективность связана с тем, что низок уровень вовлеченности сотрудников. Если вы хотите, кстати говоря, повысить уровень вовлеченности сотрудников, то чем наша компания занимается. Yeah, this one now. Okay. Good, yeah? So the question is, have you run such a discussion in such a way? But openly. In this way. Yeah. You don't have to put your hands up, just reflect. No. Yeah, because you know, what are the observations that we have, and this is a bit right now theory about, maybe not theory, but this is practical stuff that we developed together with our clients. I think 2 or 3 years ago we, sorry, yeah? Это те наблюдения, которые необходимо сделать сотрудникам, занимающимся управлением человеческими ресурсами. He would arrange the big working session, big because it lasted almost 3 days. It was arranged in the States. We invited a lot of HR directors, CEOs, functional leaders, and of course different HR associations, and of course our consultants. Yeah? Около 1-2 лет назад в нашей
мероприятие проходило в США, и в нем участвовали руководители, исполнительные директора компании, консультанты. And the big question was actually this one from my first slide for this session. Yeah? How truly become the HR partner? То, что мы обсуждали, это вопрос о том, как HR может стать партнером для бизнеса. Yeah. And the first observation was, okay, that HR at this state, in this, the way how they try to respond to business priorities or challenges is not effective, and definitely it's not the way to become the HR partner, business partner. Вывод, к которому мы пришли, это то, что на настоящий момент существующие пути того, как стать партнером для бизнеса, не являются эффективными. What was missed is strategic insight, understanding of the priorities, challenges, and what is really the right answer on HR. Stop talking about HR programs. Trying to understand what are the people outcomes that should help organization to deliver the strategy, not HR programs, not systems, because those are toolboxes. При обсуждениях мы пришли к такому выводу, что необходимо и более важным является такая инсайдерская, так сказать, информация, понимание того, каковы приоритеты, вызовы компании в большей степени, чем какие-то программы или схемы. Moreover, Следует больше обращать внимание на то, каковы конечные результаты с точки зрения человеческих ресурсов, какие-то формальные программы, схемы и так далее. Sure. And moreover, we also acknowledge the fact that as an HR community, we can show the impact on business results. We don't use measures. We don't use metrics. We are not. It's a kind of general statement. There are some companies that do this. They are doing this, but this was a kind of observation. Moreover, skills, analytical skills, negotiation skills. I mean, how to say and how to convince the CEO, okay, this is the most important thing to improve in our organization on people's side. How to convince him or her and define the action plan together. Мы заметили, что HR не так часто, как следовало бы, использует некие системы оценки, что является ключевым при реализации каких-либо стратегий, в частности, бизнес-стратегий. Помимо этого, также мы говорили о том, какие навыки, какие какими возможностями должен обладать HR для того, чтобы убедить свое руководство в том, что необходимо сделать то или иное. Because these are just without the skills, negotiation skills, analytical skills, strategic insights, measures, we can respond to this one who is the CEO. Because CEO has, this is my priority, this is my challenge, and I need some suggestion how to drive people. What are you laughing at? So, do you like my picture? Okay. Is this Sergey? No, it's not Sergey. Okay. Понимаете? Цели руководителя компании, чтобы дать соответствующий ответ со стороны HR. So then, what do we do to next one? No, it's too far. We are talking about the being business partner. Stop forgetting about being business partner. Start to think how to really drive value, how to really even foresee what should be done in the organization. Not wait. Just say, okay, this is your priority. Are these challenges? If these are your challenges, then let's discuss the potential HR answers. And please don't talk about systems. Talk about the people capabilities that you have to develop in the organization or you have to capture in the organization. So, перестать думать о том, как же стать партнером для бизнеса, а скорее думать о том, как стать двигателем ценностного развития внутри организации, перестать думать схемами, программами, а задуматься над тем, как человеческие ресурсы, как персонал может способствовать тому, что... Start to think how to be there. I mean, how to be really a business driver in an organization. And in order to do so, you have to really rethink the way how you manage HR. Think. I will not call it function. Think. Yeah.
HR процесс. Yeah. And this was the conclusion from this session that I mentioned with clients and HR specialists from the world, that let's focus on the HR processes instead of HR functions or units or problems. Let's look at from the process perspective. Let's take a good example from the business, because what you see here, this is the organizational structure, but of course, in functional structure, we have also processes. So we deliver the value not by functions. We deliver within the process. Yeah? Manufacturing, this is the process. Sales, this is the process. Different function involved, different tasks to be done, different things to be measured. Это то, к чему мы пришли в итоге сессии, о которой я говорила, обсуждая вопросы, озвученные здесь с клиентами, со специалистами в области HR. Мы решили, что необходимо перестать думать с точки зрения HR-процесса, скорее начать думать с точки зрения HR-процессов, а не с точки зрения структуры, проблем. Это то, как это делает бизнес, поэтому нам следует также к этому стремиться. Yeah, because if you try to manage organization by functions, at the end of the day you lose a lot of opportunities to be efficient. So why not to take these good practices and apply it in HR or people management world? Because you have a good examples what this approach could generate, improve the business, reduce cycle times and so on. But let's move to the HR picture. Yeah? Здесь приведены несколько примеров того, как бизнесу удалось HR world. процессы, но нам более интересно не что пытается сделать бизнесу, а то, что он может сделать для этого, для оптимизации процессов HR. Yeah, and now this is the one slide, which was the effort of 3 days of working in the center, maybe 100 people there, and this is the end result. This is the idea. The final thing is that you have it for free today. But what is the idea? Вот результат трехдневной работы порядка 100 человек на сессии, упомянутой мной. Какова же идея этой схемы? Yeah. So after long discussions, and I really like this model, the conclusion was as following. We can group any type of HR activities in the organization into the 5 type of processes. This 4th first create value, have a significant impact on the value creation in the organization. The last one, of course, also has a significant impact, or can have significant impact on the value creation, but from the cost perspective. Yeah? И здесь выделены 5 основных позиций, по которым нам следует ориентироваться. В первую очередь это создание, генерация ценностей. Yeah. So what do we have? On the left side, this is the value creation. On the right side, business performance, growth, profitability, innovation. Слева это все, что относится к ценности. В самой правой колонке это результаты бизнеса, развитие, прибыльность и инновации. Yeah, and no surprise, we have in the middle the people processes and people outcomes. И между этими двумя колонками процессы, связанные с людьми, то есть конечный результат, связанный с человеческими ресурсами. Yeah, if you want to double the size of your organization, you have to have a good talent supply process. So first process is the talent supply. Yeah? The outcome is continuous supply of qualified talent. Continuous. Whatever we do, we check what we need, and we systematic way manage our talent pipeline and check what is available in the market from the talent supply perspective. Yeah? Одной из ключевых задач является постоянное привлечение талантов, так сказать. То есть для того, чтобы увеличить результативность деятельности компании в 2 раза, нам, соответственно, необходимо также работать над тем, чтобы у нас были высококвалифицированные специалисты. And leadership and key talent capabilities. Okay, this is the next process. So growing the leadership capabilities in organization, assessing what we have, defining what we need, and developing and sustaining. Yeah, this is the process. Here we have talent that we have to acquire from the market. Then we have to develop this talent, and then the third process is this was second process. Sorry, I mean this. Okay. После того, как мы привлекаем специалистов в компанию, нам необходимо работать над тем, чтобы развивать их лидерский потенциал, их ключевые возможности как персонала.
Look, even in these two processes, whatever decision you make or take, it has impact on top line, so revenues, bottom line as well, cost, the wrong recruitment decisions, not effective onboarding. These are all cost, and some benefits that you lose on the way. The next one, sorry. Sorry, go ahead. С этими обоими этапами связаны определенные затраты, которые могут включать в себя затраты на адаптацию, на привлечение и так далее. Okay, yeah, so the next one is high performance. So managing the high performance in an organization. This is the process that has some steps and should have some owner. And then the next one is employment relationship. So how to create the value proposition to your employees, how to manage engagement in the organization, how to ensure that the people have the right benefits and stay engaged and stay motivated. Yeah? Еще одним пунктом является управление высокой эффективностью внутри компании. Это также процесс, над которым необходимо работать. Следующий пункт – это отношения между сотрудниками и работодателем. То есть здесь сюда относится вовлеченность персонала и Exactly. And the last one is the people administration. Very transactional, but important transactional process. This should be really effective, cost effective. Yeah? Here you can benchmark yourself and save some cost. In these 4 processes, you create, you influence your capabilities. In these 4 processes, you create the basis for your future success. Yeah? Первые 4 процесса позволяют вам двигаться к Yeah. успеху в будущем. Еще один процесс, не менее, в принципе, важный, необходимо, чтобы он был также эффективным образом выстроен, это, собственно, администрирование персонала, то есть все, что связано с административными, я не знаю, с кадровыми процессами. I was joking, telling you that only one panel was outcome of this session because we have a couple of next ones. But of course, there's a very detailed concept. Go forward. So each of these processes have predefined process components. Yeah. Все перечисленные процессы, связанные с управлением персоналом, мы детально описали. Like talent supply, workforce planning, sourcing and recruitment. These are the steps along the process. Yeah. And if I can move, sorry, I know taking time into account. Привлечение талантов в компанию. Сюда относится планирование персонала, найм, адаптация. Yeah. And I assume yes. And each process is this predefined like this, like you see. Of course, this is just the general abstract. But I will give you an example. Yeah, May? This is the talent supply example. Yeah. So each of these 5 processes are described in this way. И каждый из компонентов процесса, которые были приведены на предыдущем слайде, еще так разбиты на подкомпоненты, так сказать. То есть каждый из них прописан более детально. Look, I mean, workforce planning. What is the outcome of this step in this process? Clear, articulated vision of talent demand supply impacts on business strategy execution. Or clear demand for specific competencies, specific type of employees, and so on, so on. Yeah. Например, если речь идет о планировании персонала, нам необходимо четком понимании того, как привлекаемые таланты соответствуют потребностям компании и соответствуют исполнению запланированной стратегии компании. Yeah. And I think each of these processes, and you will have these materials later on, and you can study in this detail. But this is something that we offer to think about the HR activities, to put them in this structure, because we have the beginning, and this is, for example, let's take this example of increasing client orientation focus. Yeah. So, in our talent supply process, this will be the input. This demand, we need the number of new people in the organization. So then we have to put these activities along this process to be sure that we have right people in place, properly on board, and they will be performing according to our results. Yeah? Why we are putting here process? Because, sorry, too much. Okay, sorry. I mean, I'm just looking at the watch and then, yeah.
как пошагово будет процесс повышения клиент-ориентированности внутри компании решаться за счет привлечения талантов. Yeah, because if you look at this process that I showed just before, and look at this map, why I encourage you to think from the process perspective? Because you stop thinking from the functional perspective. Because if you look at talent supply, many different functions in HR team are involved in this, but they are not looking from the process perspective. The product outcome, the people outcome, is number of people at requested competences level, onboarded, performing well after some period of time in the organization. Yeah? This is the people outcome. Because what we really need to, for each of this process, define specific people outcome. So, для процесса, который мы назвали привлечением талантов, конечным результатом с точки зрения человеческих ресурсов будет являться наличие квалифицированного персонала, успешно адаптированного, эффективно интегрированного в компанию. yeah. So this is the kind of final, this is the first step. So having defined processes, having defined generic people outcomes, then for each challenge that we have, you can start to think what is the specific people outcome. So maybe we need, this pool of talent. Maybe we need in leadership and talent capabilities a number of people who are able to take the new roles, more accountability, more responsibility. So we have to identify what is the size of this group of people that we have to educate, we have to develop. Maybe we have to, again, come back to the talent supply process and say, okay, we are missing some talent in the organization and we have to recruit. Yeah? Для каждого процесса нам необходимо прописать конечный результат с точки зрения человеческих ресурсов. То есть, например, какие специалисты нам не хватает, кого нам нужно иметь внутри компании, затем, когда мы их наняли, или если они у нас внутри компании уже есть, как мы их будем развивать, какова программа обучения для них. Exactly. And next example, if we're talking to your case, referring to your case, return on investment. When we started generating return on investment, when we have thinking around this, that almost all employees understand the mechanism of creating value in the organization. Maybe it's needed to arrange the special training program, but people outcome will be as following, that we want to have percent of employees, the highest as possible, understanding how organization is creating the value and how they personally contribute to the value creation. Yeah? You understand? Yeah. So, so people outcome is not the training program. Forget. I mean, this is just a tool. People outcome is maybe 80% of our staff have a good understanding of the value creation process in the organization, and any decisions that are made from this perspective. So and actually there's a lot of research telling that if you have such a situation, companies are able to create a long-term value. No? Если мы говорим о высокой результативности, сама цель здесь не будет являться разработкой каких-то программ обучения, а целью здесь будет достижение такого положения, когда порядка 80% сотрудников будут понимать, как компания создает ценности и, соответственно, они будут понимать, как они сами могут добиться своих результатов. And if we're talking about the employment relationship, maybe we need a number of engaged employees. Maybe we want to be the best employer in this particular branch, in this particular industry. So maybe 74%, as it's in Russia, this is the more or less even higher, 79, so almost 80%. This is the score for engagement for the best employers in Russia. So, yeah. Здесь нам необходимо задуматься над тем, может быть, какова вовлеченность сотрудников, насколько привлекателен работодатель на рынке, скажем, для России, вовлеченность составляет порядка 80%. Yeah, so that's why, I mean,
having this in mind, having HR answers we can definitely translate into people outcomes. And we can, as an HR team, think how we can deliver these people outcomes within the kind of integrated way, which are processes. So this is just the framework that we offer, but we know that it really helps to look at your activities in much more efficient and constructive way. Следующей частью предлагаемой нами схемы, которая потому чтобы способствовать более эффективному функционированию HR вашей компании, это выявление конечных результатов с точки зрения человеческих ресурсов на поставленные ответы HR, на вызовы компании. And basically, who is the owner of these HR processes? Actually, HR function is the owner. But you have to remember that in all these processes, other stakeholders are involved. И, безусловно, ответственными и управляют процессами, описанными сами HR, но при этом должны быть так, какие-то другие участники внутри компании. Definitely. So I encourage you, and it's actually taking into account the time where we are right now with the whole presentation, and knowing that we are just in the middle of the day. Probably I will stop here. You will get the whole presentation. As I mentioned, we will cover three steps. Yeah. So the first one, top priorities, business challenges, HR answers, and then introduction to the HR excellence model, which is really based on process-based approach, and the key conclusion is how to define the specific people outcomes that you as a HR function should deliver to meet all this demand, strategic demand. Наверное, сейчас я на этом остановлюсь. То, что мы с вами обсудили, как мы вначале договаривались, это следующее выявление приоритетов, вызовов, ответов HR на вызовы. Также мы с вами поговорили о конечных результатах с точки зрения человеческих ресурсов, что является моделью HR excellence, то есть совершенство HR. Exactly, and in the remaining part of this presentation, you will find some additional questions for yourself. And you can take this as a homework for yourself and ask yourself the questions, like this one. Yeah? Презентация, которая будет вам направлена после окончания сегодняшней встречи, содержит еще несколько вопросов, которые, скажем так, будут вашей домашней работой. То есть задайте их себе, это вот вопросы, перечисленные на этом слайде. Simple questions like, okay, do we know who is currently responsible for the part of processes? Who is currently responsible for people outcome? To whom, as a CEO, I can go and say, okay, where are my people who will change my customer orientation? Попробуйте определить для себя, знаете ли вы, кто на настоящий момент является ответственным за те или иные элементы HR-процесса. То есть кому может прийти исполнительный директор и сказать, кто сделает так, чтобы клиент-ориентированность внутри компании повысилась. And do we know really our internal clients? Do we know what is sitting in the head of CEO, CFO, and other guys? What kind of relationship we have with them? Are we treated instrumentally, and why, if we are treated like this, maybe we can't show the value? Знаете ли вы, кто является внутренними клиентами? То есть здесь имеется в виду либо исполнительный директор, либо финансовый директор, другие люди внутри компании. То есть насколько мы способны встретить их ожидания, то есть соответственно запросам. Yeah, so if you really want to create an impact, maybe this is the good time to rethink your practices and really connect with the business. So from my side, at this stage, that's all for today. Do you have any questions or reflections? How does it resonate with you, what I presented to you? То есть, в общем, в заключение хотела бы сказать, что нашей задачей является максимально приблизиться к руководству компании, пытаться понять, как думают они, и опираться на этом в своей работе. В заключение хотела бы обратиться к вам, возможно, у вас есть какие-то вопросы, комментарии, мысли по поводу сегодняшней встречи. I'm not an HR specialist by definition. I'm, dealing with finance and managing the business, and I really personally don't like discussion about the systems. I really like discussion about the outcomes. Я сам не являюсь специалистом в области HR как таковым, то есть я больше связан с вопросами финансовыми,
создать какие-то программы, схемы, то есть мне интереснее конечные результаты. I'm not saying that I'm really fresh in the HR field because I've been working in this space for a couple of years, but really, I mean, very often in interactions with HR managers, I don't hear the business language. I hear the HR language, which is around the tools, systems. И часто я не являюсь новичком в этой области, то есть уже несколько лет работаю с HR. Чаще всего, общаясь со специалистами в HR, я слышу язык HR, не язык бизнеса. And what I recommend, and what I recommend every time is really ask the question, why do we need this? And maybe asking 5 times why. Why do we need a motivation system? Because of this. Why? Because of this. And so on. 5 whys. And maybe you find the really idea what is behind of this need. Yeah? Когда мы говорим о каком-то инструменте, какой-то программе, нужно обязательно себе как минимум раз 5 задать вопрос, зачем оно нужно. То есть получив 5 разных ответов, тогда мы поймем. Like in this case, I'm meeting with you and you're telling me, listen, Edward, we need a new competency model to new competency model. So the question, why do we need this? Because we want to increase client orientation. Why do we need increased client orientation? Because we have a low client orientation organization. So why we have a lower client orientation? Because we have lower capabilities of our managers. So why do we have lower capabilities and skills of our managers? Because we don't invest in people. Okay. And many more questions. And then why we have to invest? Because we have to go IPO. And this is the discussion. Maybe you didn't have to translate in detail. You know what I mean. So thank you much for your attention. Please take your time and reflect. Thank you much. And if you need additional whys, you can call us, Access Management, and with Hewitt, and we are at your disposal. Thank you much.